Ahojte všetci. Vítajte pri ďalšom pokračovaní nášho Gabriel Knightovania tu na Twitchi sci-fi.sk. Presne tak. A spolu so mnou je Xius. Ahoj. Ahojte, ktorý sa zase snaží centrovať, lebo to je dôležité. Áno, byť v rovnováhe, v strede všetkého, zen, tak. Sme tam, kde sme boli predtým. To väčšinou, ale niekedy Šane podvádza a hrá, keď sa my nepozeráme a sme ďalej, než sme boli predtým. Presne tak. Už sa to stalo. Áno, už sa to stalo. Ale... prečo ma... Ježišmaria, ja som sa... Ja som myslel, že tá hra mi dáva nejaký hint, lebo je tam bublina priamo pri tom onom. To nie je quest. Hello Soul Hunterka. Aj keď to je Soul asi zle. nie, že to je Soul. Áno, to je Soul. To by si bola to korejské mesto. Jo. Nie, je to môj kurzor. Človek zabudne na tieto veci. Stačí týždeň. A sme tam, kde sme boli predtým. Jedna vec, ktorú evidentne budeme musieť v tejto hre robiť, je navštíviť každú jednu lokáciu. Áno, ale to je pomerne bežné v starých adventúrach. I don't like it. Hej, keď sme mali 12, bolo to oveľa realistickejšie, ako keď už nemáme 12. Pamätám si, že rodičia treba šli k babke. Okay. A ja som 3,5 hodiny chodil z obrazovky do obrazovky a skúšal všetky predmety v Kirandii. Na všetko, áno. Super. Tak. OK, tu nič. Pozrieme tu. Tu je tiež nič nové. Už som sa zľakol. Chlapík s týmto. S hotdogami. My sme tam mali ale nejaký tip v tom bare, že? Len sme si nevedeli poradiť, že ako pre Boha šachistovi pomôžeš. Toto je nové. Tá pani? Tá pani je nová. Vyzerá to jak na nejakú túto, na nejakú... Jak sa to volá? Či ide tu? Aha, tu je exit. Na nejaký typ jasnovidky. Worst band ever, píše Hideo, ktorý nemôže byť v čete, ale sleduje nás. Jasnovidka by mohla niečo vedieť o tajnom ťahu v šachu. Taký joker. Aj to je nový. Show me. Madame Lorelei, the fortune teller, is garbed in a belly dancer's outfit and wears a boa around her neck. A real boa, ďalší snake. Yes. Snake, ukážme jej šupinu. It announces the owner as Madame Lorelei and gives prices for palm reading $20, crystal ball gazing $15, and birth charts $50. Madame Lorelei lounges at the booth, fondling her snake. Okay. To sú šialené ceny, veď to je 93. To je ako by chcela 100 za čítanie. What is it? Oh, she dances. Tancuje. Ale hada dala na zem. Čakaj tam. Tak vyťahni hada. Come on, Gabriel. Hej, ale to stále ukazuje na tú hlúposť. Na ten jej stánok. Nedá sa otvoriť? Skús ho otvoriť. Open, alebo tak, use, no. Appreciate why she's dancing. Why do that?
Kde je ten had? Jackson Square is... On je asi fakt zavretý vnútri. Nie, ona ho položila niekam, nie? A do tej skrinky pred sebou. Už sa vracia. Konec. OK, ale... Nič špeciálne sa nedialo. Mimo toho hada teda. Ona ho vybrala spoza. Thanks, boys. Má taký správny sesi prejav? Nie sesi, to je, ako sa to povie? Afektovaný. How's business? How's business? I have no time for such dull conversation, darling. To je, keby si s Marilyn Monroe rozprával. How about a reading? The Hello, prices are family. listed on the side. They seem a little steep. Well, I sometimes do my intimate friends for nothing, but I am a businesswoman. I'm sure you are. Can we be an intimate friend? Yeah. Could you just do a short reading for an intimate friend? Darling, you toy with me. If I thought you were serious. But no, I must stay firm. Kto toto písal? Nie, zase. Ale nedá sa jej niečo ukradnúť? Neviem. To bola Eliška. Znelo to ako Eliška. Ale to bola asi... Čo keby sme zobrali tú kožu, nie, a vymenili ju za toho hada. Why do that? How do we open the booth? Open the booth. Gabriel cannot open. No? How do we do that? Gabriel doesn't. A ísť s ňou treba stancovať? Madame Lorelei would not appreciate. Možno ten trik je akože... I'm looking. Gabriel leers at the dancer, but she seems to want a more overt demonstration of his appreciation. Okay. Máme niečo my, s čím vieme tancovať? Počkaj, keby tam sme operate. Madame Lorelei dances only when she's inspired. Why? When is she inspired? Oh. Okay. Čo ešte máme také? Môžeme na ňom blikať lampičkou. Alebo vlniť tou kožou. A už ide naspäť, ok. Neviem. Veľmi zaujímavé. Thanks, boys. Thanks, boys. That's a nice snake you have there. I could say the same of you. I don't know where I got mine. Where'd you get yours? That's personal. Come on, boys. Hoopla. What? Again? What's going on? She's very inspired. Je nejak veľmi inšpirovaná. Asi preto, že nás vidí. Veľmi silno, to je jedna vec. Ale hra sa nám veľmi silno snaží niečo naznačiť, len by ma zaujímalo čo. A stoličky? Vieš niečo so stoličkami urobiť? Položiť to tam treba? Agent Van is a little busy putting the scales they wouldn't have. The booth is a colorful melange. The owner is currently plying a different sort of way. Maybe, možno... Akože behať za ňou? Alebo tancovať s ňou. She's pretty good at moving herself. Oh! Pick Not up. a bad idea. Oh. Ooh, baby, I love the way you move. Madame Lorelei winks knowingly at Gabriel and twitches her hip. Yep, she wants me. Oh.
Dala nám šatku. Ešte jednu Ojej, šatku nám. koľko šatiek stratí? Máme šatku. Máme šatku. Zaviažeme oči druhému šachistovi. Thanks, boys. Okej. Okej. The veil belonged to the fortune teller. It's covered with shiny, iridescent sequins. Okej. That item, that object, Right. that object does not open. Are the sequins actually... Those two objects, Okej. To je dobrý point, ale... Did you lose a veil? Huh, my veil. I'm always losing those things. You have no idea. Well, darling, you're such a sweetie to return a lady's delicates and so handsome as well. Well, And since you have such a clear interest in fortune telling, let me see your hands. They look so strong. Perhaps they will make both our fortunes clear, no? I wish something would. Flirtujú ľudia takto intenzívne? Yes, so delicate and flexible. You Podľa don't mňa have to nie. have Oh, good. To by mohlo byť I see a nelegálne. mysterious woman in your immediate future. Madame Lorelei winks at Gabriel knowingly. She is a dangerous one, dark and beautiful. Ah, I see the road of your life forking. And very soon, The blood drains from Madame Lorelei's face in an instant. Ooh. Sweat beads on her upper lip. Are you okay? Oh. oh God, beware, beware! Oh my god. Zmenil sa aj hlas. Hej, hej, hej. What Wow, is it ako about exorcista. you lately? Gabriel doesn't want. Dobre, máme Gabriel would šatku. not mind picking up a few extra bucks by using Madame Lorelei's boot while she's gone, but he doesn't know how to belly dance. Čia je to chyba, Gabriel. Čia je to chyba. Gabriel cannot. Okej, okej. Ale neviem, či nás to naozaj posunulo ďalej toto. Premýšľam. Hej, máš asi pravdu, veľmi nie. Ale kto by pre Boha chcel šátek? Dúfam, že sme nemali Tak, ešte uha. predtým pokecať a ukázať jej... Podľa mňa nie. Aj keď akože, hej, Gabriel Knight je legendárny tým, že nejaké softlocky tam sú, ale dúfam, že nie. Tade išla. Hej, náš kamarát. Hej. Thanks again for that pattern. No problem. That's it. Thanks again. No. The other park visitors are. Okej. No. Ten šátek This sme is the stratili. last. My sme ho vrátili? Hej, hej. Čiže my ho ani nemáme? Nie, nemáme ho už. To je pointless, nie? Nie, prečo? Bolo to vlastne len taká mikro výmena na iniciovanie tej konverzácie. Evidentne. Pravda? Len škoda s tým... Škoda s tým... Jak sa to povie? Mímom. Čím? No bol tam mím chvíľu, Áno, bol. čo mímovalo. Nie, myslím, škoda... Som sa úplne stratil. Čo? Neviem, čo som chcel povedať.
So šachistom. Sa to pokazilo? Veď sa nič nedeje. Ona hra si asi myslí, že by nám tam mala tancovať lady. Nie. OK. Teta musela prejsť. Fany teta. Je to taký ten extra, ktorému zaplatili, tak dominuje jednej scéne. Zase. Hej. OK. To je taký bug. Ale taký mikro. You seem to be quite a reader. Yep. Did you ever read anything by Gabriel Knight? No. To je táto diskusia, to poznáme. Že máte nasledovať, ale kde? Kam? Lebo nasadenie je nikde viditeľná. Aj šla niekde hore, ale... Môžeme sa spýtať u Moonbeam Residence, pani... Či nepozná Lorelai. Ja ako kolegyňa? Mr. Knight, how nice to see you. My pleasure, I'm sure. Lebo teraz sme vlastne zistili, že niečo nie je v poriadku, tak možno ona nám povie viacej. Lebo je to nie jasnovidka, ktorú poznáme. Alebo možno nie je jasnovidka, neviem. Ona len vyrába tie veci, nie? Dr. John tells me you're a voodoo Yes, Bla bla bla, ok, to poznáme už. Could I ask you a few questions? of course, Seeker. Sika. Tu nie je nič nové. Have you ever No, heard... I don't know anything. freaking hell. Vraj sme mali získať šupinu z toho vejlu. No, Ale jak ju teraz získame? nijak. Myslíš, keď sa tam vrátime? Čiže by to bol ten softlock prvý? Možno, že? Magenta. Môžeme vyskúšať, či tam nie je na zemi? Well, I guess I'll be gone now. Lebo na ten šál nič nefungovalo Do vlastne. what you will, if it harm none. Count To je on it. pravda, ale skúšal si pinzetu napríklad? Pinzetu? No tak na čo Čo budeme? zobrali prvú šupinu, že? Ale to nedáva zmysel. Keby som použil To mi je pinzetu na baldič. šál. Že mňa tiež napadli Gilmorky, lebo I'm very big fan Lorelai. Keď som bol malý, držal som Rory prsty a teraz ju nemôžem vystať a Lorelai je hell yeah. Oh, there she is. Vyzerá nejaká Zronená. vydesená, zlomená na duši. On tam tak stojí. You're back. You know, you really freaked me out running off like that. You? Anybody home? Stay away from Meliu Gedde, or you shall pay with your life. Oh my god. What the hell is going on? Nefoď! What the fuck? What the fuck is going on here? This is the Nope. last Je čas na load game? Asi hej, keď tam ešte bolo niečo. To je zase zákerné, že nám dovolilo aj vrátiť ten šátek a nezobrať Madlord. šupinku. Seems deserted. Madam Lord Jackson School. To je divné. No sekunda. Je to freaky. Freaky and creepy and wrong. Tu ako 12-ročné chlapča by som sa tu vymkol. Keby som sa Ako sem seriózne? dostal, to by som sa vymkol zúfalo. Hej. Aj teraz ako 38-ročné chlapča by som sa vymkol. Však sme sa aj. Však sme sa aj. Mohli sme tu stráviť ešte ďalšie 2 mesiace v tejto hre. A potom zistiť, že niečo je zlé. Ale to bolo jasné, že s tým... Ako ty si celkom jasne cítil, že niečo je zlé. No lebo je tam ten Snake tam musí mať nejakú rolu. A žiaľ nemal žiadnu, takže Hej, divné evidentne to bolo. sa dá robiť viac.
Aj keď niekedy tie puzzles sú divné, lebo nemali čas a vytrhli nejakú časť. Fondling a snake? A real boa. Fondling the snake. Oh Lord, Shania, ty sa meníš na Gabriela. Fondling the snake? Well, to je presne to, čo tam bolo napísané. I ask you a few questions, Fact. Lorelai. Okay. The only answers I give are given in my readings. I'm sure your palm would be quite interesting. Come on, boys. Hoopla. OK, tancuje. Not a bad idea. Ooh, baby, I love the way you move. To mal akože zaspievať, ale nevie spievať. Yep, she wants me. Ako musím práve povedať, že táto animácia aj s tým šálom, to je super. Wow. Takže super, super. Hej, vyzerá to super dobre, áno. Celkovo. Neskutočné. Čo je neskutočné? No, tá animácia toho tancovania, tá bola super. Úplne neskutočná. Počkaj. Oni tancovali spolu? Hej, Nie, tancovali. ona tancovala. The veil belonged to the fortune teller. It's covered with shiny iridescent sequins. Yes. That object does not open. Aj to som skúšal. That object does not open. Áno. Skús to pinzetku. OK, a teraz naozaj... That Ale... item cannot be... Hej, jak sa That zbavíš? item can... Oj. Práve tlačidlo myši, alebo tak? Gabriel has no reason to use the tweezers on the veil No. at the moment. At the Dobre, moment. počkaj, ideme nakúknuť, lebo toto nie je normálne. Veil from fortune teller. In the inventory, use the magnifying glass. Dobre. Áno, to sme predtým robili, to je pravda. Áno, magnifying glass bolo niečo, čo sme robili, hej. Správne, súhlasím. Prepačte mi. Gabriel examines the veil with a magnifying glass. To frasa. Adventuristi zlyhali, ale len trošku. That sequin looks a little A Hideo strange. písal, že lupa. Why, it's a snake scale. It's a snake scale. Take it. How do I take it? This one? With them And now? tweezers. Gabriel Hell yeah. carefully uses Hell yeah. to Chápem. remove the snake scale from the veil. Podľa mňa by sme na to prišli, keby nám ten veil nezobrali z inventára. Jane Jensen sa volá tá, Gabriel magnifies to robila. the scale from the fortune teller. The iridescent scale is hued olive green. It doesn't seem to match the scale from Lake Pontchartrain. OK. Minimálne... Iridescent. OK, minimálne sme zistili, ako nie je to softlock. Podľa mňa. No, počkaj, akože to nie je dôležité, má tú šupinu, myslíš? Nie, ale je to len poistenie toho, že ten jej snake nie je ten, ktorý bol použitý v rámci toho rituálu na Lake Pontchartrain. Takže si myslím, že, aspoň si myslím teda, hej, že tá šupina, ktorú máme my, Gabriel magnifies the scale from the lake. Vyzerá úplne inak, áno. The iridescent scale is Green and purple. brilliantly hued with greens and purples. hej. Len nevieme, či v dni 7 nebudeme zo šupín vyskladávať nejaký obrazec a jedna nám bude chýbať. Je to tiež veľmi možné, áno. Je to tiež veľmi možné. Teraz bude Heavy Flirt Game. Zakryte si uši. That's a nice snake you have there. I could say the same of you. Well, I know where I got mine. Where'd you get yours? That's personal. Oh, ale mohli sme získať možno informácie, odkiaľ sú tie snakey. To je dobrý point. I'd really like to know more about that snake. Môže byť. Sorry, sweetie.
but I don't discuss Elvis with anyone. Nie je to ten istý snej, ako má Magenta? Nie, ona má hnedého. Alebo teraz... Nie je to Elvis Knight? Zvekol sa hnedý, ale mohol by. How about a reading? The prices are They seem a well. Bla, bla, I'm bla. sure you... Okay. A my ju vlastne zlomíme tým, že jej vrátime whale, no jasné. Could you... Darling, Gabriel doesn't. Tak. Did you lose a veil? huh? My veil. I'm always losing those. My whale, You have no idea. whale. Well, darling, you're such a sweetie to return a lady's Jak Dolly Parton. and so handsome as well. Má taký Well. country, And hej. since you have such a clear interest in fortune telling, let me see your hands. They look so strong. Perhaps they will make both our fortunes clear. No? I wish something would. Strong. Yes. Yes. So delicate and flexible. You don't know the half of it. Oh, good. I see. Ona sa točí jak Woman in your had near pri ňom, preba. future. Madame Lorelei winks at Gabriel knowingly. She is a dangerous one. Dark and beautiful. Malia, I Malia. see the road of your life forking. And very soon, The blood drains from Madame Lorelei's face in an instant. Sweat beads on her. To je z toho flirtu. Are you okay? oh God, beware, beware. Ona sa teraz drží, nie? To sukňa, ona tak cupka. Uteká. Is it about me lately? Yeah, well, it is your charm. The G and the G. The Radšej si mám zbaviť Grace, ty jeden. Grace je dobrá dievča. Jak je Grace Jogger. zase? Oh, Grace. Grace. Áno, áno. Tá, ktorá jediná sa k nám správa priamo čiaro. Myslím, že keď sa tam vrátime rovno, tak to už bude tam. Ako... Asi hej, vyzerá, že si len odišiel, prišiel vtedy a bola tam. No to sme boli ešte u tej druhej fortune tellerky, sa mi zdá, či nie? Hej, to je vlastne pravda, bol si ešte vedľa, no uvidíme. Uvidíme. Ale no. Inak, zaujímavá vec, v minulom skóre, teda nie v tom, čo je autom, ale v minulom, písali o... Gabrielovi Knightovi. Nie, písali o tej slovenskej veci. Stranger in the Void, alebo tak nejak. Oh, Lost in the Void. Lost in the Void, celú jednu stranu to dostalo. Majú trochu pochybnosti voči crude humor, ale veľmi sa im páčil celkový feel a držia You're tomu prsty. back. Takže You know, you really freaked me out running off like that. You, anybody home? nový polda už vyšiel, je na Steame. Stay away from Meliu Gedde, or you shall Teda pay remake. with your life. What the hell is going on? Shoot. Should indeed. Lebo máme šupinu. Dúfam, že nám ju nevzala. Nope, máme šupinu. There she is. No je, ale čo z toho? No idea. Čiže teraz potrebujeme nejakým spôsobom nechať vyhrať toho... A my sme chceli nejaké grikry mu vyrobiť, aby vyhral. Možno mu dáme šupinu. My s tým Grigri máme problém, že nemáme peniaze. Neznáme, v rádiu zaznela reklama, že stavte si na prezidenta, akože ktorý vyhrá. Does this Dalo by mean sa v Gabrielovi Knightovi nejaká stavka uzavrieť?
Ktorý z nich dvoch vyhrá? No. Divné, ne? Ja som nevedel, že na toto sa stavkuje. Does this mean anything to you? Yeah, get away from me with her, will you? Veľmi dobré hlasy majú Does tí this dvaja. mean anything to you? Can't say that it does. Ale na šupinu sa môžeme spýtať našej jasnovidky. Voudoune. Isn't going anywhere. A ešte aj toho experta, ktorý hral v Star Treku a odmieta nám čokoľvek povedať. Z univerzity, myslíš? Ten z univerzity Star Trek. Nie, myslím Worfa. How nice to see you. My pleasure. Tam to je 35-ročný heterosexuál, ktorého myslíš ty. Je úplne jasné, že je teplý. ikonická Je postava. úplne jasné, že je teplý, pretože nikto iný tu nemal povinnosť a nutnosť deklarovať svoju sexualitu. Takže tým, že... A to je veľmi dobrá teória, to sa mi páči, no. Since Magenta has a snake, it might... okej. Som myslel, že nám niečo povie k tomu. Ale naozaj vyzerá veľmi podobné ten jej snake, to máš pravdu. Hej, veď práve toto. A neviem, či sa nevolá tiež Elvis, neviem, či ho nemala použiť. Ale to nedáva zmysel potom. Počkaj, boli tam Ja som veľmi nešťastný, že Polda nie je na Gogu. Tell me more about snakes. Oh, I wouldn't want to give away my trade secrets. Už iba 3 postavy. Do you know anything about snakes? Snakes? You mean like my beloved Grimwald, ok, jej She's a bol pa- Grim... ok. Jej sa volal Grimwald a ten sa volal Elvis. To je dosť ďaleko od seba, no. Ale úplne chápem, že sa ti to... Hej, našiel som to. Aha. Ale máte to opačné. Máme to dobre. Je to Lost in tam, the Void, Lost chapter in the 1. Void. Cool. Jej. Že slovenská indie hra sa prepracovala do skóra. Celú stranu dostala, to je úplne úžasné. Hello, Hideo. Well, I guess I'll be gone. Neskutočné. May the protection of the snake god go with you. Postražili by ste najkamošovi na víkend hada s terárkom? Keď je v terárku, prečo nie? Sure. A tí, ktorí poznáte Rada Kozáka, tak on veľmi rád o hadoch rozpráva a už mi veľmi veľa vecí vysvetlil, si trúfam. What the hell? Ale na poldu, podľa mňa si ľudia idú dosť silnú nostalgiu, predsa len celé 2000 niečo, to každý rok vyšiel nový polda a tešili sme sa na to. Aj keď kvalita, myslím, šla dosť dolu, nie? Od nejakej trojky to už bolo taký rýchlo klas. Čože to taká krv preboha, to aj predtým bola taká krv tu? Jop, tam bol ten chlapík, ktorého sme si odfotili a nemá šerco. Will these pristine banks ne'er be cleaned again? Keď som bol teen, tak bratranec mal tarantulu. A keď šiel preč, tak jeho mama mi volala, že poď ju nakrmiť, my nejdeme ani do tej miestnosti, tak som chodil krmiť tarantulu. To bolo dosť super. A to oveľa bližšie ku šteniatku, ako ku pavúkovi. To sme všetko prešli. Hej, toto máš pravdu. Ešte chceme tú šupinu poukazovať všade? Kedy ste, to som Lebo nechcel. to má takú srsť. Môžeš to hľadiť a normálne to také našuchoriť. Úplne neuveriteľné. To je ako cupita. Cupita. Normálne robí tak. Asi ako vec v Adamsovcoch. Lebo pocitovo to je fakt ako šteniatko. Seriózne? Tarantula? Ogori. Hej, úplne úžasný pocit to bol. Neskutočné. Príliš veľké to je, aby som si to spájal s hmyzom. Taký ufón. Ten má riadne akvárko. Can you tell me anything about this?
No, I'm afraid I can't. Nothing. Nemecké číslo. Those two objects. The letter is addressed to Heinz Ritter. Okay. Ten Heinz nemal úplne dobrý dubbing. Neveril som mu to, čo hovoril. Vôbec som mu to neveril. Ale môžeme sa asi odvolať na to, že bol cudzinec a angličtina nebola jeho prvý jazyk. Tak okay. Okay, thanks. Goodbye. Šaňo, vidíš, práve som si spomenul. Pamätáš, keď sme hrali také demo? A myslím, že Nemci to robili. Chlapík bol zamknutý vo svojom byte a pomaly sa dostávali odtiaľ von. Bol taký copík, bol taký... Také ilustrované či to vyšlo, alebo ako sa to volalo? Ti poviem presne, ako sa to volalo. Pekne nakreslené to bolo. To bolo Adventures of... To bolo... Brian Scott. Adventures of Brian Scott. Áno, máš pravdu. A je to na Steame. Takže to vonku? Je to len demo. Nie, december 2025. Páni, to si počkáme ešte. Toto je naozaj ďaleko. Že už mne dochádzajú nápady. Nejak za Meliu Gedde treba ísť. Meliu Gedde? Ona bola na tom onom, tam bolo povedané, že bola na tom cintoríne. A že nevie, kedy sa vráti, hej, ale možno, že sa už vrátila. Ale medzi tým nás vydesila táto, že sa k nej nemáme blížiť. Presne tak, možno sa to stalo, hej, možno to mohlo byť, hej. Možno teraz, že musíme s ňou hovoriť. I told you, Miss Gedde is out. Dúfam, že sme sa nelokli tým, že sme neboli najskôr pani jasnovitky a potom sme stretli Meliu Gedde. To by nedávalo tiež zmysel. Až taká stupidná tá hra nemôže byť. Vraždí má alergia. Chápem. Už to začalo. Could I have a minute of your time? Oh You yeah. got something to say, son? Mind if I pick your brain a minute? Go ahead. These folks ain't in no hurry. Fúha. Pýtali sme sa ona Schattenjäger. No, I ain't one for naming names. I don't like to encourage that kind of thing. Don't know how that sort of thing gets started. Why folks come to start leaving stuff at that. To sme už všetko mali viac menej. Nope. Nič nové. OK. Vraj musíme ukončiť deň. Už teraz? That's it? Akože nejak. Tam neviem, či sme urobili všetko, ale niečo sa stane pri ukončovaní tohto dňa, čo nás posunie ďalej. OK. Len musíme sa nejak dostať do toho bodu, aby sme ukončili deň. OK. No nič, pôjdeme domov a uvidíme, čo sa bude diať. Možno sme už naozaj spravili všetko. Možno, hej. Teraz sa nedostaneme k tej poslednej tej hrobke? Aha, preto sa mi zdalo, že to bola nová obrazovka. Nie, dobre. Ale to bolo trošku pixel hunt, kde je ten exit. Čo je pomerne bežné. Pamätám si, keď som hral prvého Fallouta a preto som nevedel nájsť východ. Potrebujeme kľúč. Áno. Šupinu, no. Napchaj tam šupinu. Keby si mal vidličku, Šaňo? Vidlička. Gobliny nás naučili, že s vidličkou sa dostaneš všade. Tak. That doesn't work on the lock plate. OK, no dobré, no. Ale... Ja preskúmam. That doesn't work on the lock plate. Škoda. The tomb doors would be impassive to anything Gabriel tried to use on them. No to je milé, tá hra to tak povie, že stačí ti raz kliknúť a nemusíš to skúšať, pretože
nič nebude fungovať. Zatiaľ nám vyslovene neklamala, to je pravda. OK. No dobre. No, hop. Hop, hop. Uf. Fuj. Pijem Cold Rex. Zabudol som, aké hnusné to je. A však to je s príchuťou. Som si zobral lesné plody, asi to bola chyba. Oh, Citrom viem, ako chutí, ale toto je jak sirup na kaše dosypaná. A nie to teplé. No poď. Okay. No dobre. Let's go. Let's try it. Skúsme ísť domov. Oh yeah. Phew, it's humid out there. Made it back though. The excitement of seeing you is killing me. Nedeje sa nič. Skúsime s ňou pokecať. Nemala ona nám dať nejaký research? Alebo teda my sme jej nemali dať nejaký research? Nie. Chceli sme jej čo si dať, že? So, Ale what's nebola new, tam tá Gris? možnosť. Uvidíme, čo Your sa... use of mathematics, for one thing. These books are unbelievable. What can I say? I refuse to be bound by rules. The strap marks on your bedpost speak otherwise. Got a minute, Grace? What's up? Do you have messages for me? Nope. None right now. Could you do some research for me? Sure. What? Nope. I can't think of anything. Okay. No, Okay. Are you sure? You are desperate. Niečo nám chýba. jediné, čo tu vidím, lebo všetko sme spravili v tomto dni. Neviem, či sme sa v tomto v drugstore popýtali na Animal Masks a Willy Junior. Nič mi to nehovorí. Ani mne. A to je jediné, čo tu vidím. Všetko ostatné sme urobili. Ale čo boli tie Animal Masks? To, odkiaľ sme mali to kľúčové slovo? Už ani nepamätám. To musí byť niečo buď veľmi dávno, alebo nedávno. Môžeme jeho mu ukázať ten anime. On je taký minimalista v komunikácii. Can I ask you just a few more questions? Whatever, man. Do you know anything about animal masks? Like the ones in the voodoo rituals they do for the tourists? Right. I used to sell a few as souvenirs. The only one left is Willie Jr. OK. The old crocodile. He's sort of a mascot now, him. OK. Tell me about yourself. How did you get into this kind of business? Why should I discuss my business with you, man? Tell me about your... Why should I? OK. About Willie Jr. Would you be willing to let him go? Maybe. For $100. $100? You've got to be kidding. Me and Willie Jr. very close now. I could part with him for less. Sú to dve čítania v tom parku. Would you take 50 for Willie Jr.? Don't insult me, monsieur. The price is $100. OK. Možno musíme ísť do shopu a požičať si od Grace. Fú, zvedavý, aké má hranice jej dobrosrdečnosť voči nám. Lebo stopro nemáme viac. V parku? Ale to sme urobili, dvakrát sme tam boli. Hej, v parku sme to vyriešili. Slečna je to náš zamestnanec, aj keď sa správa, ako bola naša sestra. Šéfe, Gabriel potrebuje niekoho, kto sa k nemu tak správa.
We need those $700. Come on. So, what's new, Od Grace? pani. Your use of milk. What can... The str- Nevyzerá ešte stále Got a minute, Grace? nekončí deň. Nope. Máme cashier. Musíme vybrávať peniaze. It's Pamätáš, čo tam bolo certainly predtým? but rather useless, as Gabriel well knows. Open. Gabriel checks the drawer again, just in case life as we know it changed significantly since he last looked. OK. Yes! Čo si, Money! tam sú peniaze. Ona nám zabráni ich The zobrať. cash register contains 20. about $20 in small bills and change. Možno keby sme tancovali za peniaze. Gabriel, that's all the change money I have. Touch it, and you can kiss your hand goodbye. Would I do that to you? Give it to me. Gabriel, that's all the change. Would I do that to you? OK. Požiadali sme ju o research na ten rekonštruovaný pattern, ktorý máme od umelca? Podľa mňa nie, že? Ešte raz? Nepýtali sme ju, aby robila research na ten rekonštruovaný pattern, ktorý máme od umelca, ten kruh veľký. Myslíš, že tak by to sa dalo? Počkaj. Neviem práve, ale to by malo byť niečo, čo tiež máme robiť, len ja som si myslel, že to bude prirodzené v rozhovore. Do you know anything about this? I did research for you on that already, Gabriel. Už sme to mali. Zabudli. Exactly. Oh, I'm sorry, Gris. I'm sorry. We already did that. Sme len ľudia a zabúdame. Do you know anything about this? Sure. I'm the one that gave that to you. Remember? Spravme ešte jeden taký Alzheimerovský, počkaj. Počkaj, možno toto by sme jej mohli dať na preskovanie. Do you know anything about this? No. Sorry. To potrebujeme preto. To potrebujeme tak, či tak. No. Scrollovanie návodu, ja neviem, čo sme neurobili. Ňa. Veď dolu. Tak. Čiže zostáva staré dobré. Šáňo, nemáš nejakú synovcu alebo netier, ktorí by boli ochotní klikať 2,5 hodiny? I've got some things I need to do. Ne, to vymyslíme. Kde sme ešte neboli? U Worfa. Kde? Už sme boli, tam nič nebolo. Ale môžeme sa mu ukázať môžeme mu ukázať Snake Skin. Hello, Dr. Novú Snake Skin. Return to us, Mr. Knight. Mr. Knight. The Warrior. Určite niekde vzadu skrýva Bucklet. Oh, come on. Ooh. But I don't think this will help. Does this mean anything to you? I cannot say that it does. Vedro na hlavu. A tú novú scale si už skúšal, že? A nič sa nedialo. Hej. Gabriel, the snake skin. It's the... Dr. John is... Jak ho prinútime, aby nám ukázal toho Snakea? Neviem. Even if that were for sale, Gabriel couldn't afford it. Even if that... That snake He is deadly, which is why the cage is out of public reach. I see. The python is quite dangerous. I would stay back if I were you.
Thanks for the advice. Does this mean anything to you? I cannot say that it does. Nemyslím si, že... Could I ask you some more questions? Of course. Are you... Quite sure, Mr. Knight. Are you... Okay. Is there anything else? Not if your interest is... Okay. Čiže potrebujeme peniaze a potrebujeme vyriešiť tú situáciu s tým I'll be going. Walk carefully out there. náramkom, ktorý potrebujeme odliať. To tam máme toho zlatníka, že? Ktorý hraje šachy a nechce Toho vyhrať. zlatníka máme tu dole. Len on stále prehráva v šachu a potrebuje nejaký... Evidentne nejaký trik na to, aby vyhral. Ale zároveň... Nič nechce, nič nevie. Ask you a few questions. Sure. I'm not too busy at the moment. Hello, Thanatopagus. So what has Sam told you? That's about all I can remember. Vododrinčík. Čiže budeme musieť na sekunda. Čo nám tam povedal vlastne? Veľa ľudí to Thanatopagovi nevie, ale vie nádherne napodobniť holuba a vúkyho. Well, about 50 years ago, Sam was too shy to talk. Oh, He went okay. to a voudoune and had her make him a love charm. It was a little pot. Well, he buried the pot. Now she's his wife. So what has Sam told you? That's about all I can remember. Potrebuje nejaký good luck charm, podľa mňa. That would be rude. Yeah, that would be right. Somebody's using it right now. Čo podľa mňa znamená, že musíme niečo kúpiť z toho Dixieland Store, kde nám už aj nejakú masku ponúka, like neviem prečo. Nechcem masku. Ty chceš masku, Šaňo? Nie, nechcem masku. Podľa mňa by som skôr pasoval nejaký tento, jak sa to volá? Talizman? Nejaký gri-gri. Potom máme ešte tu onu s hadom, tu madam. A gentleman in a grey sports coat hunches over a chessboard, chuckling to himself. Koho máme, prepač? Toho tú, čo má hada v klietke, tak ona nám o Grigri rozprávala naozaj veľa vecí. Nothing like a good game of chess. Yeah, well, this isn't a good game. This is torture. Oh well, have fun. Takto to niekedy vyzerá, keď hráme Babylon 5 a vieš, a prehrávame, však ja minulé nárni, to bolo torča. A clay mold? Interesting. I am a jeweler, you know. But I'm retired. I'm gonna sit right here in this frickin' chair until I beat this bastard. Ah! You planning to be buried in that chair then? Sú úžasní tí dvaja. Čo by sme mu dali? Does this mean anything to you? Not really. Predstav si tú situáciu, vieš, že niekto hraje vo svojej obľúbenej Does kaviarni this mean anything to you? šach a ty mu strkáš náhodné veci pod nos, že vieš o tomto niečo? Šupinu hada. Tu dáme mu túto krásnu šupinu. Does this mean anything to you? Not really. Čo ešte? Ako Gris sa ponúka a... Does this mean anything to you? Not really. Very weird.
nejakým spôsobom musíme kúpiť toho krokodíla. Hej. Možno som sa nechal odradiť, neviem. Ja viem, ako získame peniaze. Hej? Ale je to hrozná blbosť, pretože to nám ich niekto dá. Proste príde scéna a dostaneme peniaze. A tá scéna nie a nie prísť. Neviem prečo. Hi. Can I ask you? A nie je vylúčené, že tých spôsobov je viac. Whatever, man. Would you take 50 for Willie Jr.? Don't insult me. Would you take... Nie. How do we get the money? Tam niekde vonku je hráč, ktorý to skúsil 120 krát. How's business? About like always. Keď mu dáme niečo, napríklad tento starý skin. Niečo, čo by chcel. Do you know napríklad anything vyschnutú about košku. snake scales? I got some snake root and snake powder. Na tú scénu, There's no ani need to nie. Je tam napísané, že keď sa porozprávame s Gris a odídeme z konverzácie, tak sa stane to a získame peniaze. Ja už viem ako. Tam bol minule ten Bruno, ktorý chcel ten obraz od nás kúpiť. To je ono, má prísť zase, len... Možno musíme len počkať. Dúfam, že to Možno musíme len počkať. Čiže proste musíme tam byť? Možno stačí len počkať, lebo tam bol ten Bruno minule, ktorý od nás chcel kúpiť ten obraz. A my sme mu ho nechceli dať. Áno. A teraz je to dobrý moment, že by sme ho predali, to je pravda. Áno, správne. Správne. Len v tom návode Bruno príde len jeden jediný krát. That doesn't seem to... Lebo hľadám Bruno v celom návode a je tam len raz. Myslíš povedať, že je to soft lock, pretože sme nepredali ten debilný obraz? Hey kids! I told you! Bruno! Nikdy sme ťa nevideli radšej, Bruno. Desperate enough to sell me that painting? $100. Not less. How much would you give me for it, Bruno? Gabriel, don't you dare sell your father's painting. Stay out of this place. Oh, you're serious? You'll let me have it? Yeah, I'll let you have it, all right. How much for the painting? Well, I could give you 100. That's all I can let go at the moment, you know. My affairs are so tied up. Gabriel, $100 for your father's painting? Grace, let me deal with this. Neviem, či vieme dostať viacej, totiž. Neviem, ale bojím sa. Mal som zasejvovať do frasa. Fine. It's yours. Gabriel! Here's the 100. You better take good care of this, Bruno. This is not just another of your hip art pieces, you know. Really? Well, I fully intend to make the most of its display, though not for your sake, I'm sure. At least in my shop, there'll be a chance of someone actually seeing it. I can't believe I actually got it. Just wait until I show Sid. Gris bude naštvaná. Mal veľmi krátke shorts, som si to predtým nevšimol. It's just a painting, Grace. There are things I have to do. Kúpiť gri. Kúpiť gri. Keď prídeme naspäť domov s obrovským krokodílom, to bude nadšená. Čo si to kúpil? Grace, nechaj ma to dohrať a uvidíš, že to bolo rozumné. Presne tak. Bože môj.
Hrdinové adventúr riskujú veľké leap of faith. Au. Čo by sa stalo, keby sme mu ho nepredali? Aha. Fú, ja pevne viem, že by prišiel zase. Ale čo keď nie? No nevieš, aj. Presne tak. Ale je pravda, že niektoré veci sa dajú robiť aj počas iných dní. Nie je to tak, že musíš robiť všetko. Áno, sme videli aj predtým. A poslali sme ho do dupy. Hej. Nie toto som chcel. Can I ask you just a few more questions? Whatever, man. Are you still interested in selling that crocodile mask? Or you show me $100 and the mask is yours. Hey, 50. You told me 50. Are you still... Or you show me $100. What? You told me 50 before. Nie? Ne, ty si to chcel a on povedal, že nemáš vrážať. Že cena je 100. Dobre. To je jedna stovka? You still want to Myslel, sell že that dolarovka. crocodile mask? That's $100, sure enough. The mask, it's yours, sir. Okay. To je súčasť backgroundu. Here you go. Careful it don't bite you now. Yeah, thanks. Don't you go forgetting your lagniappe. A free bottle of Master Gambling Oil. Gambling Besides, oil. said I could get Lady Luck oil instead. Well, I wasn't thinking a man as young as you would be needing that kind of remedying. But if you's having problems with your... Oh, that's all right. Believe me, I don't need it. I'll just stick with this. Thanks, anyway. Of course, it ain't none of my business if you do need it. I don't need it. You don't. Of course. On je gambling oil. Teraz sa len nezmýliť a nevyliať ho na nesprávneho pána. The small bottle is labeled Master Gambling Oil. Okay. Master Gambling Oil. Let's do gambling. Ale najprv si dáme na hlavu toho krokodíla všakže. The crocodile mask is made of genuine crocodile head. It looks heavy, hot, and smelly. Oh, Christ. V Floride takéto veci určite predávajú aj dnes. Prosím? Na Floride to určite predávajú aj dnes. Stopra. Got a second, Sam? It's about your game. I don't have a game. That's my problem. Don't you touch those chess pieces while I'm gone, you bastard. I ain't never needed to cheat yet, you loser. Thought you might be interested in this gambling oil. Let me see that. Master Gambling Oil. What's it for? It's a powerful voodoo oil, alebo ever wonder why Marcus wins every time? Mne sa páči to s tým Markusom, lebo je to trochu protivné. Ale zároveň... Ale to prvé asi taká, istejšia cesta. Nie, mám. Go on. Really? Don't you ever Mám wonder nový why mic. Marcus wins every time? Marcus? Using voodoo? That old bastard. Pitiful, isn't it? Let me see that bottle. Oh, this looks authentic. Oh, it is. If I could really beat that bastard. Stonewall, give me a Pim's cup, would you? Podľa vypiť. Ježiš Kriste. How much you think I'd... Neviem, či sa to pije. Careful. You don't want to overdo it. Too much luck can be dangerous. There's no such thing as too much. Now stand back. Come on already. I'm ready to checkmate.
We'll see about that Mr. Schmutty Big Mouth. Checkmate! Checkmate, you bastard! Son of a bitch! 20 years I've been waiting to say that. Checkmate, checkmate, checkmate! 20! You are the biggest butthead Sam Singleton that I ever met. To je tanec, bysťo. You can just put this chessboard where the sun don't shine. Aj krásne príkladstvo. Nice game. Nice game. Hell, I was brilliant. Yeah. Of course, I gotta give some of the credit to that oil of yours. Credit. I've been losing to that guy for 20 years. If you ever need a favor, you come to Sam, you hear? Will do. Well. Did you think they would not Za kamaráta šperkára sa oplatí. Could you do anything with this? What is this? A clay mold? Well, I am a jeweler, you know. And I owe you one. Would you like me to cast this for you? If you can. You got it, pal. Actually, it'll be a pleasure to get my tools out. First time in years. I've been too busy playing that goddamn game. I have the bracelet tomorrow. Meet me here. Great. Thanks. Perfect. Ah, this is so good. I feel like dancing myself. Bolo to ale solidný zákys, bysťo. Ty pana. Ale to šupinu sme asi fakt nepotrebovali. No nič, nekričím hop, kým nevidím konec hry. Gabriel decides to go home for the day. Hra nám to sama povie. Yeah. Ale trošku sa nám mení atmosféra, lebo predtým, keď nám končil deň, bola vonku tma. Teraz nie je tma. Nie je tma? No, ešte nie. Excuse me, I'm going inside. No! Excuse me, I'm afraid St. George's is closed for the day. I'm not a customer. I'm here to see the owner. Why don't you just leave your name and number with me, and I'll tell him you stopped by. Listen, if Gabriel is here, he'll want to see me. Is he here? Really couldn't say for certain, but in the morning. Gracie, say goodnight. You came. I didn't think you would. I didn't think I would either. Your eyes. Oh, I could show you around a little. Yeah, it's not much, but... Please, don't. I couldn't focus on much of anything right now. What is this? I know. God, what is it about you? Nothing. Shut up and kiss me. To je školská idea romance. To je strašné. Akože... Úplne chápem, hej. Ale... Tá nulová chémia medzi nimi. I spoke to one who smelled of death. He gave to me his ears, and crosses that were marked were made into a whale of tears. She stayed the night. Well, he doesn't look that good. Máme tichú domácnosť dneska. Niekto je vonku, niekto nasleduje. Fuck, som sa normálne zľakol. You're not speaking to me this morning? I knew it. Don't be silly. I just have nothing to say. Did you find out anything about that pattern I gave you? Yeah, I did find something. Strašidelná bytosť. No niekto je za oknom, preboha, fuj. Máš pravdu. I checked the microfiche at the public library. I found an article about a murder in 1810. The newspaper published a part of a pattern found around the body. It looks damn close. You're incredible. All that work. Forget it. Forget it. Have it your way.
Chcem mi povedať, že strávila celú noc v knižnici a prechádzala stovky mikrofilmov, aby naďavila na toto. Lebo, a všetci vieme, aká je pravda, je hlboko zaľúbená do Gabriela a verí, že keď urobí dosť službičiek, on to pochopí. He gives me the creeps. I wish he'd go away. Ešte novinky nezabudni. Yeah. Kto vie, aký máme horoskop? Today's newspaper is on the counter. Let's take it. Times-Picayune, dated June 21st, 1993. Gabriel's eye is immediately drawn to an article about the voodoo murders. He scans it quickly. I don't believe this. They've closed the case. What? The voodoo murders case. The paper says that the police have learned that the murders were the result of an underworld cartel war and that the war is over. That's not good. It's ridiculous. What about the killers? And the voodoo angle, they never got anything on that. I know you were into it, Gabriel. But if it's over, that's hardly a negative. Anyway, if you're that upset, why don't you talk it over with your pal Mosley? You don't get it, Grace. Just forget it, okay? Gabriel decides to check his horoscope, despite his disgust. Death walks close to you today. What the fuck is your horoscope? Resist temptation, lest his eye fall on you too. Peachy. What? Death walks close to you. Len 152 dame. It's a newspaper clipping from the year 1810. No, catch me up. The newspaper clipping describes a ritualistic murder in Congo Square. Oh. It includes a rough sketch of a pattern found around the body. The sketch is very similar to the reconstructed Veve. The newspaper... Okay. The magnifying... Gabriel can... Okay. Gabriel... A to som už povedal. Hey, you! Get the hell out of here. The figure outside does not respond. I've got some things I need to do. See ya. Oh, ja som myslel, že... nejak byť vidieť vonku. Že stále tam... The excitement of seeing you is killing me. Počkaj, ešte zistíme jednu vec. Či nemáme nejaké messages? Áno, od Melie. Got a minute, Grace? What's up? Do you have messages for me? Nope. None right now. Sure. Could you do some research for me? Sure. What? Nothing. I can't think of anything. Okay. OK, ten typek je divný. Je. Skúsme mu dať šupiny. Skúsme mu dať na tie... Skúsme mu dať na tie vlasy, tie ono. Gel na vlasy mu dáme. Heščí. Možno už nebude vyzerať tak strašidelne. The man in the street doesn't look interested in Gabriel's possession. OK, let's do Len v jeho duši. Gabriel doesn't want to put the mask on until... He has to. OK, good. OK. Let's go. See you later. Have fun.
Skater. Skater. Ooh. Shiny motorbike. Sam, my man. Hey there, it's you. I got that bracelet for you. Very good. This piece was a real toughie. For some reason, the metal just wasn't setting. I must be out of practice. Well, it looks good to me. Thanks, Sam. No problem. By the way, I'm heading out of town tonight. Yeah, where to? Marcus used to tell me that if I ever beat him at chess, he'd take me around the royals. Oh. The old bastard has enough money stuffed in his mattress to cover the federal deficit, and he hates spending a penny of it. I'm gonna enjoy watching him squirm through every mile. Sounds like fun. Good luck. Are you kidding? Luck is my middle name. Middle name. Neviem, či si veľmi nefandí, lebo už v sebe nemá ten olej. Sam's replica of Madame Kazunu's snake bracelet looks just like the original. I don't want that thing on my wrist. No? Okay. Nie je to ochranný amulet? Možno by ho mal mať. Ja som myslel, že je nejakým spôsobom. Okay. They closed the case? My ass. Hey, mostly. It's you, God help me. Knight, I hate to tell you this, but you're out of a book. The voodoo murders case has been closed. I had a feeling you were going to say that, son of a bitch. Why? How? Can I ask you about some stuff? You're the writer. Ask away. Case What's the status. status on the voodoo murders case? The case? What case? I told you, the voodoo murders case is closed. How can you just close it? It's not solved, is it? Oh, it's solved. Turns out the Chicago Mafia was trying to invade local territory, using Mississippi for drug running now that Florida's so hot. What we had here was a little resistance from local businessmen. Word came in this morning that the Chicago group is giving up and pulling out of New Orleans. But that doesn't bring the killers to justice. Well, the boys upstairs seem to figure it this way. Let the slime kill each other. Better the vermin we know than the Chicago vermin, I guess. The attitude in the department is that we've just been done a huge favor. They're probably right. What about the local cartel? Are you just gonna let them go? At least they're part of us. We'll deal with them over time, always have. New Orleans is pretty clean that way, you know. Well, that's an illusion, isn't it? Look, I'm not totally in agreement here either, but what can I do? These guys are not about to get caught. I'm disappointed about the book, too. Next big murder case I get, I'll call you in and we'll do that one up right, okay? In fact, I could probably dig up some old cases and you could spice them up. No, thanks. Reopen case. How can I convince you to reopen the case? Look, the department's not interested. So, couldn't you make them interested? With what? I've got 7 bodies and still no leads. The voodoo angle's worthless. And besides, these people aren't hurting anybody but out-of-town drug dealers and hitmen. The voodoo stuff is not worthless. It's the key to the whole thing. And these people are dangerous. They need to be stopped. Okay. You want me to reopen this case? Prove what you just said. What do you mean? You need to prove there's a legitimate voodoo cult in New Orleans. Prove that they're a threat. Get me a lead on the cult. How can I I already... You prove that... Okay.
those marks you found around the murder victims? This is a reconstruction of the whole pattern. What makes you think this is an accurate reconstruction? Well, I borrowed the partial patterns from your police file and did my own tracing of the pattern at Lake Pontchartrain. An architectural artist reconstructed it for me from the partials. Really? So this is the whole pattern, huh? Well, that's pretty good work, Knight. But that doesn't prove that this pattern is really connected to voodoo. Okay. What else? Those two... No. Musíme sa naučiť čítať tieto somariny. Jak sa naučíme čítať? Looking at the series of crosses, Gabriel can't help but to think that they have a pattern and a meaning he is not comprehending. Sú to slabiky? Mohlo by, keby sme vedeli, či to napríklad je rok, dátum alebo niečo také, lebo vieš, to nemusia byť slova. Nikto sa nás na to nepýtal. A hra má ten taký klasický neduch, že keď niečo vieš ty ako hráč, ale nevie to tvoja postava, že aj tak ti to nepomôže. I picked up this scale at Lake Pontchartrain. Yeah? Well, what makes you think it's related to the murders? Well, it was at the crime scene. Sure. Must be from the only snake in Louisiana, all right. That voodoo snake. Christ. Okay. Toto mu dáme. Počkaj. Okay. This is a newspaper clipping about a murder committed in 1810. That murder is an exact match of the voodoo murders, right down to the marks around the bodies. This does sound like the same M.O. 1810? 1810. They killed then, they're killing now. Isn't that proof that they're likely to kill again? That they are a threat? Sure. If there is a voodoo cult, they're a threat. Okay. Je presvedčený? Nie ešte. I have this snake bracelet. It's a replica of one used in secret voodoo ceremonies a few decades ago. Really? What makes you think so? I got it from an old Creole lady whose grandmother was an acolyte of Marie Laveau. Gabriel. We get these little old ladies in here all the time. That bracelet is probably not genuine, and it wouldn't prove anything if it were. Čo ešte? To bolo čo? Somewhere there's a new article. Okay. No, nemáme už nič si také. Musím pravdu povedať. No nič to. Musíme... Ešte skúsime raz na jeho ťubnúť. Can I ask you about some stuff? You're the writer. Ask away. Ešte Mali, aby už mohla byť doma. How can I convince you to reopen the case? You prove there's a legitimate voodoo cult in New Orleans. Get me a lead on the cult. Okay, jednu vec sme už spravili. Z tých troch. Áno, ukázali sme mu tie ostrižky, hej. Áno, takže je jasné, že voodoo je spojené s tým, s tou mŕtvolou, s tými mŕtvolami. Teraz ešte tie dva ostatné. OK. No to asi, ale ešte nemáme veci. Cintorín by ešte mohol byť divný. Nový nápis, alebo tak. Poďme ešte k tomu profesorovi, ten mal pre nás vyskúmať nejaké veci. OK. No to som úplne zabudol. Ja myslím, že hej. On si vlastne nechával tie kópie tých vecí, aby sa na to vedel pozrieť, čo to znamená. Beťar 1. Musí byť aký príjemný job, nie? Prednášať vec, ktorú perfektne poznáš. Myslíte, že je to Indiana Jones? Áno, ako ten pocit z neho ide.
Len má 35 a je heterosexual. Mind if I pick your brain? Not if it will get you out of my office. Čo samozrejme vôbec nesedí. Oh. Tell me more. I wouldn't dwell on it. Most voudoune sects probably haven't seen a human sacrifice for several generations. Nedávali sa mu nejaké? To mi zdalo. Nie som si istý. Oh. Can you tell me anything about this? No, I'm afraid I can't. Okay. Clipping. Can you tell me anything about this? No, I'm afraid I can't. Okay. Nope. Počkaj, čo on vlastne mal? Či už toto nám vlastne povedal? Partridge Že made to je a copy genuine? of the VV. Made a copy. Hej. Hej. Možno len takto? Have you had any luck with that Veve? Okay. I'm still working on it, Mr. Knight. When I'm finished, you'll be the first to know. OK, čiže ešte to nemá hotovo. OK. Dobre. Aký je toto deň? To je 5? Štvrtý. Štvrtý? I'll be going. Okay. Good day, Myslím, Mr. že je Knight. 7, že? Hej. No lebo máme 21 dneska, 22, 23, 24, hej. Už len 3 dní. Nice. Do Svätého Jána. A potom sa niečo stane. Potom zomrieme. Potom zomrieme. Chcel som ísť do toho voodoo múzea a ukázať mu ten bracelet. Hello, Dr. John. Glad you could return to us, Mr. Knight. Neviem, či niečo povie na to. Podľa mňa nič. Budeš sa robiť, že nič nevie zase. Chlapec. Ako stále. Does this mean anything to you? No. That was very, very rude. Does this newspaper clipping mean anything to you? It looks like ancient history to me. I suppose. Thanks. Ešte ani raz nám nebol nápomocný, ani raz. Nič, nula. Dali ho tam len kvôli hlasu. On my rib. Inak je úplne zbytočný. Úplne zbytočná. Úplne zbytočná postava. Goodbye, Dr. John. Come back again. Malia, alebo cintorínik. Asi skúsime... Ale to tiež nie je zlý nápad. Spomenul som si, vieš, ako hovorili o tých vraždách, ten chlapík, ktorý odišiel v Mousleyho. Gris sa tuším volalo. Áno. Bol taký vyklepaný, že on je ďalšia obeť. Hej. Možno by sme ho niekde mohli nájsť. Nie je to ten chlapík? Ja som vedel. That's Crash. That's Crash! Holy moly! Je donášač. To máš asi pravdu. A my sme podozrievali tých bum bum bum, že oni sú nejaká sieť. Je to sieť, presne tak. A teraz máme jedného rovno pred našim tomto. Pred našim domom. OK, to nič. Jo, čo to je tu? A to je ten istý chlapík? Nejak to má inak. OK. Oni ich asi každý deň trošku poposúvajú, aby vytvorili taký ten živý dojem. Aj keď ona ušla a už sa nikdy nevráti. Presne tak. Zmenila sa, by som ale chcel chytiť. Zmenila sa na závoj. Je tu koniec tu. No počkať.
Chceme vedieť jednak, kto je ten vedľa tu. Ale on si asi len otočil stánok. Aby sme videli možno, čo tam na ním je. Hej, to je pekná idea. A vendor selling vignettes, and Cafe au lait has taken the lucky dog vendor's order. Oh, no! OK. Máme tam nového. To sa mi stalo teraz vo Francúzsku. What can I do for you, sir? Som chcel café au lait, a oni furt café latte strkali. Ja chcem café au lait. No, latte. Dostal som latte. What the heck are beignets, anyway? Deep-fried sweet dough with powdered sugar on top. New Orleans donuts, sir. Akože znie to What dobré. happened to the guy who used to be here? The lucky dog Je guy? to iný. I took over his spot. Very weird. Oh, nothing. You're the boss. Very Že by ho... weird. No jasné. To sú tie mafiátske stankové záležitosti, vieš? To sú tí, Áno, vlastne. tie bojovníci medzi... Hlavy hydry. Jedného stankára sa zbavíš, prídu ďalší dvaja. Ale majú nižšiu kvalitu jedla a vyššie ceny. Oh yeah. The drummer is busy. Is he really? Is he? Možno potrebuješ špeciálne heslo. Poťukať ho po čele, alebo obliznúť očnú buľvu, alebo tak. What? Špeciálne heslo. Xius. Tak sme vo voudoune hre. Pamätáš si toho chlapíka, čo nám stal za oknom? I knew I found him here. OK, dáva to zmysel. Game, you are... Aby si šiel. He looks seriously ill. Uh-oh. Bude chcieť nejaké gri a my mu dáme masku. Sadneme si za neho. Hey, what are you doing here? I'm praying. Leave me alone. Nope. Why are you praying? No can do. Praying for my life, man. What's going You on? look pretty sick. Shouldn't you be in a hospital? Hospital wouldn't do nothing. Leave me alone. No. You look pretty sick. I need to talk to you. Ask you some questions. No way, man. I'm too sick. Let's go away. Come on. I have to know what you know about these voodoo people. You don't know nothing about nothing, man. You're so far out of it, you wouldn't understand anything. Just like that friend of yours, Mosley. Go away. I'm not like Mosley. I know more than you think I do. I'll believe you. Forget it, man. It's not worth my breath. Wow. Seriózne, nič nám nepovie? What will we give him? Use the bracelet on him. This is... We are one of Do them. you recognize this? Where'd you get that? Why? Do you know something about it? Know something about it? Look at this. Crash opens his shirt and reveals a tattoo. Two. It's the same snake. It's their sign. The mark of the snake. Without it, they'll never let you get close. The sign of the snake. Right. Your tattoo, my bracelet. Now, do you believe that I know something about these people? Yeah. You know about them, I guess. So? Give me some answers. Will you answer some questions for me now? Okay. Okay, I'll talk to you a little. I'll make it fast. Yeah. To vyzerá zle. To je veľmi zle. posledná postava, s ktorou sa rozprávame? Nie, ešte máme dva. OK, ešte dva. Drama. Tell me about yourself. Tell me about yourself. Dying. Eating a big enchilada. What the fuck else matters? Oh my god. I saw you talking to that drummer. What did you tell him? You saw me with the drummer?
Nobody's supposed to see. Shit. I blew it again. Promise you won't say nothing to no one. It'll get back to him, everything does. Promise me you won't tell anyone you saw me. Okay, but you have to tell me everything I want to know. Okay. Okay. I was sending a message, man. They have these rotter drummers posted around the quarter. They see everything. And they report. Report? How? The drums, man. Oh. It's some kind of code. Oh. Cool. Tell me about the Rada drums. I already told you about that. Asi nevie viac. Škoda. Tell me what you know about a secret voodoo hanfour in New Orleans. All right. There's this underground cartel in New Orleans. A voodoo cartel. They control everything that happens on the street. I mean everything. Bought or sold. They have their fingers in the legit world too. Banks, foreign stuff, you name it. The foreign stuff. To be this temple. The worst. What you said. A hound for. That's their headquarters. I heard people say it's underground. Somewhere in the French Quarter. I don't know where. Cool. Have you ever been there? No. I've never been in it. I'm a nobody. A runner. But I saw them once. Out at the lake. They became animals, man. Beasts. I remember the eyes. The eyes. Hey, are you okay? He will die. The eyes of the snake. I think I should go get a doctor. Hey, are you alright? Someone, I need help. The eyes of the snake. Dambala. Oh, what snake? Crash. Crush spasms twice more, then dies as Gabriel watches. Oh, God. Poor bastard. Oh my God. Nedostali sme z neho veľa. Gabriel cannot do Tam that. bolo strašné možnosti a Gabriel nedostali can... sme sa k tomu. Ale ona si mal zomrieť po pár pokusoch, alebo isťou. Oh my God. Crash's face shows signs of strangulation. His death was not a pleasant one. Nejaký jed, podľa mňa. To by šlo, lebo to bola blbosť. This is about as close as I want to get. Okay. There's no point in doing that with the corpse. Close the eyelids. Moving the body is... Čo ešte by sme mohli pozrieť? Neviem. Si myslím, že má niečo pri... Nevyšiel mi nejaký krv z ucha? Alebo čo to je do toho? Alebo nejaká... Alebo je to náušnica? A to tak, že? Hej. Podľa mňa to je krv, lebo to oko je podobné, ale môže to byť šperky. Crash's body is slumped in the pew. What a place for a violent death. Crash. Čo ešte? Crash's body. To nebude krv, no. Ale nič to nereaguje. Crashes. No. Crash's shirt is closed. Môžeme nejako otvoriť? Jak by sme otvorili to? Shirt. Akože možno je porezaný? Možno mu chýba srdce? Operate shirt. There's no point. No. Open shirt. Yes. To vážne? Čo si? Had? On Crash's chest is a tattoo of a snake. Urobme si otlačku.
I guess I better copy this tattoo. Myslíš, že priložil papier na jeho hruď a silno čmáral? No. Poirot to tak robieval? Images. A on si to vytrhol vlastne, on to má stále vytrhnuté na separátnych papierikoch. Hej, on vždy vytrhne, no. Yep. The tracing is of a snake tattoo from Crash's chest. Wow. Okay. OK. Fú, dúfam, že tu už nič nemusíme spraviť. Hlavne nech sa zjaví Mosley a zabásne nás, že ty si ho zabil, ako naznačuje Thanatos. Ale povedal nám o tom tajnom vchode do... Na našich rukách? Žiadna krv nie je na našich rukách, ako seriózne. Možno ketchup. Nope, not even that. Gabrielovi určite padajú veci z rúk, keď je. Niečo sa stane. Niečo temné. No nie, to je nejaký bug. Aha, hej, vlastne pravda. Skús otvoriť toho drámera. Ako dúfam, že si nemusíme zapisovať tie drum vibrácie, hej? Lebo je to dosť divoké. Neviem, či mu to ukáže. Počkaj, najprv zasavneme. Save. D4. Crash is dead. Veľmi rozumné. Diablo 4. Ale je. Does this mean anything to you? The drummer looks blankly at Gabriel and continues his rhythm. Does this mean anything to you? The drummer looks blankly at Gabriel and continues his rhythm. Crashovo tetu si skúšal, že? A nič. Tiež dobrý nápad. Does this mean anything to you? The drummer... Ale je to divné, no. A toto je prvá noc, kedy sme nemali nočnú moru, by the way. To som si vôbec neuvedomil, ale bola s nami Malia. Nespali sme. Asi tak. To je taký trik. Does this mean anything to you? The drummer look... OK. No dobre, tak nie, no. Stávalo sa ti, Šaňo, že si dostal od niekoho adventúru na disketách a boli tam uložené pozície z hry, kde si sa ty v živote nedostal a tak s nádejou si na nich sa pozeral, že toto je krásne, to sa chcem dostať, ako? Jasné, že hej, ale to... Nikdy. Never ever, áno, presne tak, nikdy. Môžeme dať... Gris robotu. Nie. Got a minute, Gris? What's up? Could you do some research for me? Yeah. Sure. What? Could you research rada drums for me? Rada drums? Sure. I don't think we have any books on that topic in the shop, but I'll contact our suppliers. Assuming any of them will extend you any credit. Tell them it's an emergency. I can see where a rada drum book would be incredibly urgent. Anything else?
Nope, that's okay. I can't think of anything. Okay. Cool. Do you have messages for me? Nope. None right now. Čo? Malia nám nevolala? Že by nás už neľúbila? Musíme sa ísť pripomenúť. Musíme sa ísť pripomenúť, áno. Myslím, že je čas. Ale tam je ten Gris. I'll be back later. Good luck. Tak zvykli sme si na neho. Stalo sa takou súčasťou nášho obchodíku. Terrible, just terrible. To tiež bude jeden z dramerov, podľa mňa. Čo myslíš? Len nedramuje. No ten, čo nám stojí za... No, že podľa mňa určite. To mi nedošlo až teraz vlastne. Ne? Ms. Gedde is unavailable, Mr. Knight. What? No tak. Oh. To je... Že by bola za znacím Teru. Nie. Niečo má proste. Vraždy nejaké. Vraždí. Vraždí. Na to si dáme. Čokoládové srdiečko. No pekne. Dúfam, že je aspoň to horké. Ne? Ale ja nemám rád horké. Ale hovorí sa, že to je tá lepšia sladkosť, akože zdravšia. Celý COVID som jedol horkú čokoládu a stačil. Chcem naspäť mliečnú. Už sú preč tieto. Zábranky. A pritom krv tam nechali. Typické. Majú prácu po sebe, vrahovia. Tak. Gabriel doesn't want to... Okay. Ja už si nepamätám, ako si hodiny vyriešil. Prosím? Už by som nevedel zopakovať riešenie toho puzzle s hodinami. Počkaj, čo sme povedali, že to boli? 3 hady? Lebo sme zistili, že sa dá otáčať aj tým vonkajším kruhom a ďalej si nepamätám. 3 draky to boli nakoniec? Ja už ani neviem. Alebo 3 draky možno? Ale to sme minulé, to som už skúšal x-krát. To nebolo ono. Neviem, halus. Neskutočné. Jak to vytečie toho mozgu? Strašne. To je úplne, že my sme veľké nádoby, z ktorých non-stop tečie. Prietokové. Prietokové, presne. Ok, nemáme nič nové na ňom. Oh, rada drums. Do you know anything about rada drums? Rada drums? Your father had a little drum set when he was small. I don't think that's quite the same thing, Gran. Well, your family's always been in the arts, but no musician so far. Maybe your little boy will be a musician, will he? Takto pasívne agresívne naznačovať, že chce brať vnúča. Áno, tak sa to robí. Do you know anything about rada? I don't. Tak asi nič. Čo je môžeme ukázať? Čo by sme ukázali? Tieto niečo krvavé. Does this mean... Sorry, no. No, Gabriel? Okay. This is the last... Okay. Tento? Does this mean anything to you, Gran? Sorry, no, Gabriel. Okay. Clipping? Does this mean anything to you, Gran? 1810? Goodness, Gabriel, I'm not that old. Naša učiteľka biológie na strednej, čo mohla mať 40, tak sa smiala, hovorila, že so synom sa bavila o svojom detstve. Malý syn 6 rokov mohol mať a pýtala sa jej s vážnym záujmom, či mali elektrínu. Či mali čo? Elektrínu. Lebo deti, že 40-ročný rodič sa im zdá niečo úplne absurdné staré. Tak som ich vnímame našu babičku. Presne tak. No nič. 1810, babi. Aké to bolo? Well, man, I better get going. 1810, aké to bolo. All right, dear. Myslím, že ten chlapík z toho múzea môže vedieť o tých rada drums.
To by mohol, pre John. zmenu, že by niečo aj vedel. Že by niečo aj vedel, nie? Konečne. Jak si ho nazval? Pampuch. Hello, Dr. John. Glad you could return to us, Mr. Knight. Pampuch znie ako niečo naozaj lahodné a stavím sa, že je to taký ten suchý kus chleba, ktorý musíš zapíjať, inak nejde dole hrdlom. Nie, pampušik to je úplne také fluffy a cute. Určite? No jasné, že áno. No uvidím. Nikdy som to nejedol. Len kade chodím, tady sa to spomína. Keď ťa vidia, tak myslia na... Zvieratko a tak. No poďme. John, vysyp dačo. Do you recognize this snake figure? Pampulóni. Á, bacha, tam je chyba. Kerko, tam je chyba. To sú panpulóni. Myslím, že to mám od teba dokonca. Why is that? It looks like trouble to me, Mr. Knight. Uh-oh. He knows. Ja som... Ha! I did good. He knows. Ale nevnímal som, o čom sa rozprávate vy, lebo som sa zúčastnil na hádke o panpulónoch. Jasné. My sme kontrolovali tento úžasný snake pattern. Počkaj, ale čo som s ním chcel? S ním som chcel predsa niečo úplne iné. Rada drums. Na to si sa chcel pýtať. Jasné. Does this newspaper clipping mean anything to you? Ale to sme už minulé. It looks like ancient hip. Yes. Okay. Aspoň to nebolo chicken run. Could I ask you some more questions? Of course. I also find our dialogue stimulating. Stimulating? What stimulates your... Do you know anything about Rada drums? There are some against the wall, but I do not play myself. You don't know anything about a drum code? I do not believe there is such a thing, Mr. Knight. Oh, come on, you are... Buď... Je to totálna nula, ktorá nemá páru o ničom. Alebo klame celý čas. Large elaborate drums occupy a corner of the museum. Až sa mu z hlavy leskne, odráža. A wooden doll with horns is on the back table. Looks like Jack Nicholson. Toto tu nebolo. Jaký mega divná ona. Ako to splýva. Even if that were for sale. Fair. A wooden doll with looks like the historical horns. Yeah. Čo je funky. Počkaj, tak to tam bolo, to si pamätám. Ten opis s Jackom Nicholsonom, to sme už počuli niekde. Hej. Gabriel doesn't want to disturb the displays. I want to disturb the displays. I don't care what Gabriel does or doesn't want. Tak si navliecť masku na hlavu. No, toto je tá chvíľa. Gabriel doesn't want to... Okay. Yeah, môžeme mu darovať... What do you think of my crocodile mask? Nice. Bolo by krásne, keby si ho nasadil, poobzeral sa a vrátil na... A to je všetko. Nice. Hej, nice. Gabriel doesn't want... Nice. Malia nie je doma. Si istý, že nechceš ísť aj na cintorínok? Môžeme pozrieť, keď už nič iné. Minulé tam síce nebolo vôbec nič. Teraz by tam mohla byť Malia. Goodbye, Dr. John. Come back again. Toto je to taký mix Schwarzeneggera a... Hej, narážeš na Come with me if you wanna live? Get to the chopper? Come back, I'll be back. I'll be back, no jasné, bože, ako som na to mohol zabudnúť, zamyslieť. Ideme na PD samozrejme, však sme neohlásili merch Crasha. Ježiš, áno, ale tak to je normálne. Upsis. Trošku sme sa zdržali po ceste. Je mi to ľúto, je mi to veľmi ľúto. I'll be backpack. Tak. Títo policajti sú Niekto určite urobil terminátorské backpacky a narižoval na tom poriadne. Hard at work, I see. Knight, I had a feeling you'd show up.
You were a psychic mostly. Nie, to som nechcel. Can I ask you about some stuff? Yeah. You're the right... Crash is dead. Crash is dead. What? What are you talking about? I just let him go this morning. Yeah, well, that turned out to be a brilliant move. Though they probably would have gotten him anywhere. They? You're losing it, Knight. It was the voodoo cult. They did it. Crash said... You're an amateur, so let me just give you some advice. Crash was a junkie. You gotta read through the hallucinations, you know what I mean? Where's the body, anyway? St. Louis Cathedral. Lovely. Lovely. Well, we'll make sure he's picked up sometime today so he doesn't scare the shit out of some nun. Chill, Gabe. In this business, you see a lot of stiffs. Aren't you going to... Stiffs! Did you actually see someone kill him? No. Actually, I was with him when he died. Could have been poison, though. Mm-hmm. Yeah, well, when they get the body in, they'll do a quick autopsy. Standard procedure. If it's anything other than an overdose, I'll get a report. But it won't happen. I know these guys. Lock them up overnight, and they tend to overdo it the next day. Your professionalism is astonishing. Perfect. Perfect. Rada drums. Do you know anything about Rada drums? No. They're these African drums, and they're being used all over the French Quarter to send messages for the voodoo cartel. Yeah, right. When them drums announce a blue light special at OK Mart, let me know. Ako Gabriel znie tak trochu šialené, keď hovorí tieto veci. Mhm. Totálne už... Oh, let me do this one. I took this tracing from a tattoo on Crash's chest. It's related to the underworld voodoo cult. Yeah? What makes you think that? It's what Crash said just before he died. Well, he was probably hallucinating from the drugs he OD'd on. Probably got that in the Navy or something. No, I'm sure it's related. It's a snake seed. And even if it were a signal of some sort, that doesn't prove that the murders were done by a legit voodoo cult. Shoot. Shoot. These symbols are from Marie Laveau's tomb in St. Louis Cemetery. They're part of a secret voodoo code, which I had translated by a voodooienne. We didn't do that. Anything about the murder? Well, we didn't. Not exactly. I'm sure that's a legit code of some sort, Knight, but unless it gives me the names and addresses of the killers, I don't think it'll be much help at this point. Tá tanečnica vo svojom lokále, čo vešti zároveň a tak, že by nám to vedela preložiť? Asi hej. Sa Gabe preliekol? Môže byť. Môžeme to vyskúšať. Toto vyzerá byť také, že ďalej sa nedostaneme. Hej. Musíme počkať teda do zajtra. Čo sa týka Mosleyho. Well, I'll be seeing you later, Knight. Later? He didn't say alligator, but we have an alligator now. Okay. Čo sme to chceli? Si dať preložiť k tej vešti. Oh yes! Moonbeam. Moonbeam. To mi pripomína istého druida. Mr. Knight, how nice to see you. My pleasure, I'm sure. Pamätám, ako si s jedným NPC použil Moonbeam. A potom si bol, poď, to je slabé, to nič nerobí. Be seated. Please, be seated. Be seated. Oh, there it was. Do these symbols mean anything to you? The voodoo code. It is very secret, yes. I studied it with my mentor, the great Queen Tabitha. Really? Great. Can you tell me what it says?
Let's see. Well, some of it is nonsense, I'm afraid. Whoever wrote this wasn't very good. That's all right. Just tell me what it says. It starts with a D and a J, and then... Okay, this part makes sense. It says, conclave tonight, bring... then there's more nonsense. F-W-E-T-K-A-S-H. Cash? So that last bit might mean cash. Cash, no? Fresh cash? It doesn't make much sense. That's okay, thanks. Fresh cash. DJ Conclave. DJ. K-A-S-H. It's a start. I'm happy I could help. Cool. Thank you, game, for A hint. hints. Yeah. It's Gabriel's sketch of this. Mm-hmm. Oh. Okay. Conclave tonight. Nigga bring wet cash. Fresh cash? No. Wet cash. Čo by mohli byť wet cash? Bring wet cash, yeah. DJ. Skratka mena? Alebo nejakého miesta. Alebo nejaký čas, alebo nie nejakej organizácie. Alebo nejakej subčasti, ako keby. Aj, lebo to znie ako tá DJ konkláva, že chystá stretnutie, doneste niečo. Asi. Mm-hmm. Well, I guess I'll be gone now. The only vice is the absence of love. I've heard that. Bye now. It's getting late. Gabriel What? decides to go home for the day. Krátky deň. Hej, nejaké také tam mali byť. Oh my god. It's extremely short. That was very short. Hej. Fúha. Žiadna Malia? Telefon. Voláme. Hello. Mali. It's me. Can't sleep. I can't sleep. Me neither. Can I? Yes. Come. Ale oni sú tí dvaja, ne? Z tých legend. Oni sa znovu stretli. Preto sa nevedia od seba odlepiť. Day 5. Ale to až na budúce. The road was blocked. The truth was shunned. The white flag had been waved. Reversal cost me all I had and everything I've braved. Tak? To znie ako koniec. To znie ako vzdanie sa, smrť. Niečo sa stane. Možno sme mŕtvi. Bol twist. Well, good morning. Tak, Reed prišiel. Are you okay, Gabriel? Sure. Great. Why? I'm worried about you. If I were any better, Grace, I'd be dead. Now, what's up? We got that book you ordered in this morning. The one on Rada drums. That was fucking fast. Že? Rýchlejšie ako Amazon. Great. You got another package this morning. FedEx from Germany. I was expecting konečne. that. Where is it? Well, it kind of came open, but I salvaged the contents. There was a letter from your great-uncle Wolfgang in a journal. The package just came open, huh? How'd you like the journal? Someone has to look after you. You're in trouble. In case you don't know it. Came yeah, open. You've been reading my horoscope again, haven't you, Grace? Just read the journal carefully, Gabriel. Please. Oh, a telephone. I got it.
St. George's books. Oh, Sexy Professor lass. Hartledge, I'm glad you called. You did? Wait, slow down. The Gris? Really? You think that's them? The wheel within a wheel? A goon badagri, huh? A goon Well, badagri. that sound like it. Dambala, the snake. That's the wavy pattern at the bottom, okay. The 1791 slave revolt in Santo Domingo. Well, why would the Veve show up there? Ooh. Okay. 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 Look, I'll come over as soon as I can. Okay. Relax, Professor. I'm excited too, but you're gonna give yourself a heart attack. Okay. Thanks. See ya. O čo sa... Ja už som sa povedal, že o čo sa stavím, že ten chlapík za oknom teraz zmizne. What's going on? I swear you're gonna step into a hole you may never get out of. Don't look so worried. No one knows what I'm doing. I'm Yeah. safe. And I'm getting some great stuff for the book. Besides, To there's drama. something about all this. My dreams. What about your dreams? Nothing. I'll be careful, I promise. Okay. Wow. It's gonna be hefty next time. Na budúce to bude šialené. Áno, lebo máme kopu nových clues a nezačíname zákysom, to je vždy dievčina. There is... Get it to me. I wanna know my horoscope. Tá smrť, ktorú bola v horoskope, to nebola naša. Dated June 22nd, 1993. Disgusted with the state of the voodoo murder case, Gabriel turns right to his horoscope. The shadow upon you is no longer reversible. Wonderful. Čakali sme to. Ale úplne perfektné. Kto kedy? Ako, je možné, že toto boli ešte časy, kedy sa do magazínov písali tie práve horoskopy. OK, to si mi zobral vietor z plachát. Lebo dnes sa tam píše už taký ten všeobecný pokec, aby ste sa cítili dobre. Ale vtedy ešte, inak, keď si, ale urobte si to, ak budete skúste si pozrieť nejaké z tých takých otestujte sa, hej, alebo taký testík, čo sa robí, alebo také veci nejakých starých časopisoch z nejakých 70 60 rokov. Keď sa tam dostanete niekde na koniec a bude tam napríklad také, že a ktorá farba sa vám páči najviac, a neviem čo, a také somariny, a na konci dostanete úplne, že zdrba za to, že čo ste si povyberali, a aké to je hrozné, a ako je vaša psychika úplne na píp, tak to je preto, že vtedy sa tie testy robili podľa akýchsi pseudo psychologických zistení, že vlastne povedzme, keď si vybral neviem akú farbu, čo je žltú, tak si bol totálne žiarlivý a tak ďalej. A teraz preháňam, hej. Akože nejde o to. Ale boli tam presne takéto momenty, kde sa to akože nejak približovalo takej tej pseudo vede, hej. A relatívne tam boli aj také akože normálne, že také tvrdé odpovede na tie koncové veci, že proste mali by ste sa nad sebou zamyslieť, toto nie je dobré a tak ďalej, hej. Zatiaľ, čo dneska je, všetci sú happy, hej. Ja som 2 roky, nie, menej, ale povedzme, asi 2 roky ľuďom tvrdil, že som sa narodil v znamení leva a žrali mi to. Nenarodil som sa v znamení leva. A keď som to potom priznal, tak oni vysvetlili, že ale ty si na hranici leva, takže kinda works. Nie, to môže byť, že áno, že mohli ti povedať, že no ale tvoj ascendent je lev. Určite, tých možností je nekonečne veľa, ale vymyslíte si svoje znamenie, tvrďte to ľuďom, zmení to veľa, pretože ako narodený panna, ľudia odo mňa čakajú veci, ktoré sú fakt majú spoločné, poriadok. A ako leva odo mňa čakali veci, ktoré sú mali spoločné, ale boli také motivujúce. Bože. Môžeme sa skúsiť, porozprávať sa s ním. Get the hell out of here. The figure outside does not respond. Nemá nás rád, kým nezačneme drámiť. Možno im ukážeme nejaký tento. The man... Okay, nie. Dobre. To je všetko. Stačilo. Vidíme sa po
Nič nie je cez víkend, že? Vidíme sa po Star Wars. Áno. Cez víkend by sme mali hrať opäť Star Wars. Po x týždňoch, takže kto vie, kde sa budeme nachádzať s našimi znalosťami. Ale keď chcete nastúpiť na tento vlak a minulé časti si nevideli, tak vám nič neutečie, pretože kvázi začíname nové dobrodružstvo a pre všetkých tých, ktorí chcú, tak v nedeľu o 19:30, stále tak ako štandardne, nás nájdete tu na Twitchi sci-fi.sk a budete si môcť pozrieť ďalšiu časť nášho obľúbeného univerza. Dneska sme sa dostali mega ďaleko, áno, ďakujem pekne, super, dneska bolo tiež, si myslím. Dni odsýpali. To robí veľa. Hej. Tako som myslel, že budeme zakysnutí na tom 3. dni do nekonečna, ale sme na 5. Ešte to savnem. To je veľmi rozumné. To je taký dobrý nápad. D5. Také diablo ešte nevyšlo. Sme v budúcnosti. Psa. Tak. OK. Majte sa krásne. Žite dlho a prosperujte. Tak. Hlavne prosperujte. Čaute. Hoj.